Hello everyone, welcome in SRG Technical. In this video, we are going to see a laboratory manual for energy conservation and audit having course code 22525. Okay, this is the front page of our laboratory manual of energy conservation and audit, and this is the back page having vision, mission, quality, quality policy, core values. Okay, and this is the second page, a practical manual for energy conservation and audit having given here detail about semester and course code. Okay, this is the next page of certificate. This certificate certified for the student after completion of practicals under the given MSBT for this course energy conservation and audit. Now in this video we are going to discuss about practical list. Okay, practical course outcome matrix. This is the practical course outcome matrix given. Okay, here are the course outcomes COs. Okay, there are 5 course outcomes related with the units. Okay, course outcome 1 or course outcome A is related with unit number 1. Course B, course outcome B is related with unit number 2. Deeply we can see course outcome A, interpret एनर्जी कन्झर्वेशन पॉलिसीज इन इंडिया. इंटरप्रिट म्हणजे समजावून घेणे. ओके, आपल्या भाषेमध्ये समजावून घेणे. इंटरप्रिट एनर्जी कन्झर्वेशन पॉलिसीज. ओके, भारतामधल्या एनर्जी कन्झर्वेशनबद्दलच्या ज्या काय पॉलिसीज आहेत ते समजावून घेणे. कोर्स आउटकम बी, इम्प्लिमेंट एनर्जी कन्झर्वेशन टेक्निक्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स. इम्प्लिमेंट एनर्जी कन्झर्वेशन टेक्निक्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स. कोर्स आउटकम सी, अप्लाय energy conservation techniques in electrical installations. Okay, course outcome D, use cogeneration and relevant tariff for reducing losses in facilities. Okay, and last course outcome E, carry out energy audit for electrical system. Okay, these 5 course outcomes are matrically concerned with these practical outcomes. Okay, मॅट्रिकली कन्सर्न विथ म्हणजे त्यांचा संलग्न लागतो ह्या प्रॅक्टिकल आउटकमशी. जे काय कोर्स आउटकम आहेत 5 ABCDE. ओके, हे कोर्स आउटकम ABCDE हे युनिटशी संलग्नित आहेत. ओके, जे आपल्या सब्जेक्टमध्ये जे आपल्या कोर्समध्ये एनर्जी कॉन्झर्वेशन अँड ऑडिट या कोर्समध्ये 5 युनिट आहेत त्याच्याशी हा प्रत्येक कोर्स आउटकम संलग्नित आहे. तोच कोर्स आउटकम पुढे जाऊन प्रॅक्टिकलशी सुद्धा संलग्नित आहे. तो प्रॅक्टिकल कोर्स आउटकम मॅट्रिक्स आपल्याला इथं दिलेला आहे. ओके, सो वी विल गोइंग टू सी प्रॅक्टिकल आउटकम्स अँड देअर रिलेटेड कोर्स आउटकम. ओके, अनालाइज स्टार लेबल्ड इलेक्ट्रिकल ॲपॅरेटस अँड कम्पेअर द डाटा शीट्स पॅम्पलेट्स ऑफ व्हेरियस स्टार रेटिंग्स. ओके, स्टार रेटिंग असलेले इलेक्ट्रिकल ॲपॅरेटस हे डाटा शीटसोबत कम्पेअर करायचे आहेत. ओके, आणि त्यांचं ॲनालिसिस करायचं आहे. हा आपला प्रॅक्टिकल नंबर 1 असेल. ओके, त्याला कोणकोणते कोर्स आउटकम संलग्नित आहेत पहा. COA अँड COB. ओके, ठीक आहे. इथे जो कोर्स आउटकम दिलेले आहेत इंटरप्रिट एनर्जी कॉन्झर्वेशन पॉलिसीज. ओके, तो एक कोर्स आउटकम प्रॅक्टिकल नंबर 1शी संलग्नित आहे. आणि इम्प्लिमेंट एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स हा कोर्स आउटकम बी सुद्धा प्रॅक्टिकल 1शी संलग्नित आहे. ओके, next practical outcome second, determine the percentage loading and the related efficiency of given induction motor at different loading. Okay, determine the percentage loading and the related efficiency of given induction motor at different loading. For this practical, course outcome B and C are related. Okay, course outcome B and C are related for the practical outcome second. Okay, practical outcome number 3, determine the reduction in power consumption in star mode operation of induction motor compared to delta mode at no load light load. Okay, determine.
ओके, म्हणजे उकल करणे. डिटरमाइन द रिडक्शन इन पॉवर कन्झम्पशन इन स्टार मोड ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर स्टार मोडमध्ये असताना जो पॉवर रिडक्शन करतो तो डिटरमाइन करायचा आहे. कम्पेअर टू डेल्टा मोड. ओके, डेल्टा मोडची तुलनेत, डेल्टा मोडच्या तुलनेत ॲट नो लोड लाईट लोड. ओके ओके, नो लोडला आणि लाईट लोडला असेल त्यावेळी इंडक्शन मोटरचं कम्पेअर करायचं आहे. कोर्स आउटकम B is related for practical outcome 3. Okay, now practical outcome number 4, use APFC PFC unit. Okay, APFC means automatic power factor controller and PFC power factor controller unit for improvement of PF power factor of electrical load. Okay, use APFC PFC unit for improvement of PF means power factor of electrical load. This is the practical outcome number 4, having concerned course outcome B, C and D. Okay, B, C and D are related for practical outcome number 4. Now practical outcome number 5, compare power consumption of fluorescent and LED lighting. Compare power consumption of fluorescent and LED lighting. For this practical outcome, course outcome number C and D are related. Okay, practical outcome number 6, determine net energy saving by lamp replacement. Determine net energy saving by lamp replacement. For this practical, course outcome C and D are concerned. Okay, practical outcome number 7, determine energy conservation in fan by using electronic regulator. Determine energy conservation in fan by using electronic regulator. For this practical, course outcome C and D are concerned. Okay, next practical outcome number 8, analysis of electric bill based on tariff of industrial consumer to reduce energy use and electric bill. Analysis of electric bill based on tariff of industrial consumer to reduce energy uses and electric bill. Okay, for this course outcome B, C and D are concerned. Practical outcome number 9, to analyze the energy bill of a commercial consumer and to suggest, if needed, suitable tariff to achieve energy conservation and reduction in energy bill. For the course outcome, A, B and D are related. Okay, for practical outcome number 10, to interpret the energy bill of a residential consumer, suggest suitable tariff of to achieve energy conservation and reduction in energy bill. For this course outcome, A, C and D are concerned. Okay, now we will going to see practical outcome number 11, estimate energy saving by improving power factor and load factor for given cases. Estimate energy saving by improving power factor and load factor for given cases. For this only course outcome C is concerned. Okay, for practical number 11, C is concerned. Practical outcome number 12, prepare a sample energy audit quotations questionnaires for given industrial facility. Prepare a sample energy audit questionnaires for the given industrial facility. For this course outcome C, D and E are concerned. Okay, practical outcome number 13, prepare an energy audit report phase 1. Practical outcome number 14, prepare an energy audit report phase 2nd. Prepare an energy audit report phase 3. Okay, these are the three practical outcome are important related with unit number 5, energy audit. Okay, and for this course outcome concerned respectively B, C, D and E. Okay, prepare an energy audit report phase 1, phase 2, phase 3. These are the last three practicals are important for unit number 5 of energy audit. Okay, these are the 15 practical outcome are listed by MSBT for this course energy conservation audit. In the next video we will going to discuss detail each and every practical number 1, practical number 2 up to 15 practical we will going to cover in next video. So for next video, keep watching
SRG Technical, and thanks for this watching video. Okay.